So we have proved that any field has an algebraically closed field. Okay, so now we need to prove one theorem which will help us to prove the uniqueness of existence of algebraic closures of a given field. Okay, the theorem is that suppose F is a field and suppose sigma be an embedding from F to another field L will be an embedding, that is a field monomorphism, right, where L be algebraically closed. Okay, now if you consider if K equals to F A be an algebraic extension of F, then you can conclude that the embedding sigma can be extended to an embedding suppose eta from K to L. Okay, then sigma can be extended to an embedding eta, so this is going to be an embedding from K to L, and the number of such extensions, that is very important, number of such extensions is equal to the number of distinct roots of the minimal polynomial of A over F. Distinct roots of the minimal polynomial of A over the field F. Okay, so that is a very interesting theorem, that you can extend sigma to eta and the number of such extensions will be the number of distinct roots of the minimal polynomial of A over F. Achha, wait for a minute. So how to crack this problem? So suppose you take a minimal polynomial, so suppose you need to consider the minimal polynomial of A over F. So suppose fx is a minimal polynomial. হ্যাঁ বলো স্যার কোথা থেকে শুরু করলেন একটু একটু দেখান। এই
প্রবলেম করছিল। হ্যাঁ ও যে ইউনিকনেসটা দেখাতে হবে তো নাকি? না, ইউনিকনেসটা দেখানোর আগে এটা প্রমাণ করতে হবে, আদারওয়াইজ তো দেখাতে পারবো না। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আগের দিন এটা প্রমাণ করেছি, উই হ্যাভ any field হ্যাঁ has হ্যাঁ। an algebraic closed field. Now you need to হুম show that if sigma be an embedding from F to an algebraically closed field L, হুম and if Fa be a simple extension of F, then হুম হুম। sigma can be extended to an embedding eta from that simple extension to the algebraically closed field L, and number of such আচ্ছা extensions will be equal to the number of distinct roots of the minimal polynomial of that element A over F. আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। Okay, so suppose you consider the minimal polynomial of A. So let us take x to the power n minus 1 plus x to the power n, since it is monic. So this is suppose be the minimal polynomial of A over F, right? Okay, now since sigma is an embedding from F to L, then uh, we denote by F sigma, I'm sorry, of x as the polynomial with coefficients sigma a naught plus sigma a1 plus sigma a n minus 1 x to the power n minus 1 plus x to the power n. Okay, so f sigma x is the polynomial with coefficients sigma a naught, sigma a1, sigma n minus 1, and obviously this polynomial must be a polynomial in the polynomial ring Lx over L. Okay, now since you have assumed that L to be algebraically closed, so since L be algebraically closed, so obviously this polynomial f sigma x must have all the roots in L. So f sigma x must have all the roots in L, right? Now suppose let us take a root, suppose B belongs to L, be a root of f sigma x. Okay, now so okay, again by a known theorem we have already proved that the simple extension fa will take the form, that is the basis will be 1a to the power n minus 1, right, if the degree of the minimal polynomial will be n. Since we have assumed that the degree of that minimal polynomial is n, so the basis of that vector space over F will be 1a to the power n minus 1, that is the elements of Fa will be of the form, let us take that b naught plus b1a plus bn minus 1 to the power n minus 1, where these bk's are in F, right? Okay,
This is true. Now for that root b, so let us so we define a map eta b from that fa to L by eta b of the element b naught plus b1a bn minus 1 a to the power n minus 1 as sigma b naught plus sigma b1 b plus sigma bn minus 1 b to the power n minus 1, right? So this is the definition of that map. Okay. Now you need to check that whether eta b is well defined or not. That you need to check, but this is immediate as because you have already assumed that the fx will be the minimal polynomial of a over f, and so fx is the polynomial of smallest degree of which a is a root in fa, right? And therefore every element of fa can be expressed uniquely in this way, right? Because 1a to the power n minus 1 will form a basis of that vector space over f. So therefore this expression is unique, and for that uniqueness this eta b is well defined. Okay. Now I would like to leave this as an exercise to check that eta b is an embedding. Embedding of fa into L. Okay. And also you can check that suppose you take eta b of small k equal to sigma k for all k belongs to f. That is, eta b is an extension of sigma. Okay. These are very obvious routine checkup, so you can check on your own. Okay. So therefore, what we have achieved is that for every root you have considered b to be a root of that f sigma x. So for every root you have defined an embedding, and which is certainly an extension of sigma. Okay, so it is immediate that the correspondence b to eta b, okay, for every root of f sigma x, it corresponds to an embedding which is an extension of sigma. So this correspondence between the distinct roots of f sigma x and the extensions of
sigma to fa, okay, is going to be a bijection, okay. So therefore the number of, so this shows that, এটা কি করে দেখাবে বলো? এটা বাইজেক্টিভ ম্যাপ কি করে দেখাবে? এমবেডিংটা ইট ইজ ওকে, এমবেডিং ইজ ভেরি ইজি টু চেক, ওই দিকটা আমি আর দেখাচ্ছি না, ওটা ভেরি ইজি। এখানটা দেখো, এটাও ইজি, বাট কীভাবে করবে? একটা দিক তো হয়ে যাচ্ছে, মানে একটা যে কোনো রুট নিচ্ছি তার জন্য করসপন্ডিং এমবেডিং, মানে এটা বি পাচ্ছি, ওগুলো দিক তো যে কোনো একটা এমবেডিং তার করসপন্ডিং আমাকে রুট একটা দেখাতে হবে, পলিনোমিয়ালটা। না আমি ওটা বলছি না, মানে ধরো সাপোজ ইউ টেক টু ডিস্টিংক্ট রুটস অফ এফ সিগমা এক্স, সাপোজ b1 b2, they are distinct. So is it possible that Okay. eta b1 and eta b2 they are also distinct? এটাই দেখাতে চাইছি। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে তুমি একটা এক্সটেনশন নিলে তার জন্য একটা রুট থাকবে এফ সিগমা এক্স এর, which will correspond to that extension. বোঝা গেল ব্যাপারটা কি সায়ন? কি হবে? স্যার সিগমাটা যেহেতু একটা এমবেডিং এফ থেকে এলে, হুম আমি ধরে নিয়েছি বি1 আর বি2 দুটো রুট, হুম ফলে আমাকে দেখাতে হবে হচ্ছে ইটা বি1 আর ইটা বি2 দুটো ডিস্টিংক্ট ম্যাপ। রাইট। এবার ইটা বি1 আর ইটা বি2 এর, ইটা বি1 আর ইটা বি2 বেসিক্যালি যে ডেফিনেশনটা ফলো করছে হুম সেই 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 ডেফিনেশনটা থেকে মানে সিগমাটা হচ্ছে একটা এমবেডিং, মানে সিগমাটা একটা ইনজেক্টিভ ম্যাপ। হুম সেখান থেকে হুম ফলে স্যার যে এই এফ আরে সিগমা বেশ, এক্স okay. যে ডিফাইন করেছেন আপনি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কিন্তু এফ সিগমা এক্স এর জায়গায় আপনি যদি বি1 বসান, হুম হ্যাঁ বলো বলো এক্স সিগমা এক্স এর জায়গায় আপনি যদি বি1 বসান, হুম আর এক্স সিগমা এক্স এর জায়গায় যদি বি2 বসান, হুম তাহলে যেহেতু এই সিগমাটা একটা হচ্ছে কি বলে ইনজেক্টিভ ম্যাপ, বলে এই দুটোর ইমেজ কিন্তু ডিস্টিংক্ট হবে। বেশ। ফলে ওখান থেকে তো আমি ক্লেম করে দিতে পারি যে বি1 আর বি2 যদি ডিস্টিংক্ট হয়, তাহলে ইটা বি1 আর ইটা বি2 ডিস্টিংক্ট হবে, কারণ ইটা বি1 আর ইটা বি2 তো ডিপেন্ড অন সিগমা। ইটা বি1টা হচ্ছে দুটোই সিগমার এক্সটেনশন, আর হ্যাঁ, দুটোই সিগমার এক্সটেনশন। হ্যাঁ কিন্তু আমি ইটা বি1টা ডিফাইন করেছি কিরকম ভাবে হচ্ছে, এই সিগমা মানে ইটা বি1 অফ এই পলিনোমিয়ালটা ইকুয়ালস টু ওই এর জায়গায় বি1 গুলো বসে যাচ্ছে। হুম এবার দেখুন আপনি এই যে সিগমা বি0 প্লাস সিগমা বি1 বি, এইগুলোর জায়গায় বি1 বসবে, মানে বি এর জায়গায় বি1 বসবে। Right. বেসিক্যালি ওই ম্যাপটা হচ্ছে ওই এফ সিগমা এক্স এর জায়গায় যদি আপনি বি1 বসান। হ্যাঁ মানে তুমি যেটা বলতে চাইছো যে সিগমা বি অফ এ ইকুয়ালস টু এটা কত? ইকুয়ালস টু এফ সিগমা Equals to এক্স B. ইকুয়ালস টু, না স্যার এটা এফ সিগমা বি হবে সম্ভবত। তাই কি? দেখো 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 তাই তো হচ্ছে সম্ভব, তাই তো হওয়ার কথা। হ্যাঁ এ মানে কি?
এটাকে যদি এই ফর্মে লেখো, হ্যাঁ তাহলে বাকিগুলো তো সবই জিরো, শুধু এ এর কোএফিসিয়েন্ট 1। সো দেয়ারফর সিগমা বি হুম অফ এ কোথায় যাবে এখানে বলো? ওটা হচ্ছে সিগমা অফ এ হবে, মানে হ্যাঁ সিগমা অফ না এ না হবে না এটা। না না না, বি ওয়ানের কোএফিসিয়েন্টটা সিগমা বি ওয়ান হয়েছে, আর এর জায়গায় বি লিখেছি। ওকে ওকে ওকে, তাহলে স্যার হচ্ছে ওটা হবে শুধু সিগমা বি ওয়ান। সিগমা বি ওয়ান না, শুধু বি। সিগমা বি বি ওয়ানটা তো ওয়ান, এর কোএফিসিয়েন্ট তো ওয়ান। ও ও ও ও ও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে না? তাহলে তুমি যদি হ্যাঁ দুটো হ্যাঁ ডিস্টিংক্ট রুট নাও বি ওয়ান বি টু, তাহলে সিগমা বি ওয়ান অফ এ এটা হচ্ছে বি ওয়ান, সিগমা বি ইটা বি টু অফ এ এটা হচ্ছে বি টু। So since b1 and b2 are distinct, so therefore they are, so sigma eta b1 not equal to, ঠিক আছে? এটা এটা লিখে নিও, স্যার ঠিক আছে? আরেকটা, আরেকটা হবেও তো স্যার দেখানো যেত, মানে হ্যাঁ, এই সিগমা বি অফ যে পলিনোমিয়ালটা আপনি দিচ্ছেন, হুম, সেটা বেসিক্যালি দেখুন হচ্ছে এফ সিগমা যেটা ডিফাইন করেছিলেন না, আর বুঝতে পেরেছি এফ ওখানে বি বসাচ্ছ। সিগমা অফ এক্স সিগমা অফ বি ওয়ান বা বি টু। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটা এবার এফ এফ সিগমাটা ডিফাইন সিগমাটা করছে কি বলো সিগমার তো? উপরে, না, এবার এফ সিগমাটা যে এমবেডিং আমরা জানি। এফ সিগমা নয়, ওটা ওটা এফ এফ সিগমা বি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার এন। হ্যাঁ এক্স সিগমা বি মাইনাস বি। কারণ এখানে তো বি টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আছে, রাইট? বুঝতে পারলে? ওটাই হবে। আর এটা এটা গেল, তাহলে ওয়ান ওয়াননেসটা ঠিক আছে, অন টুটা অন টু যে ধরো ইটা হচ্ছে একটা এক্সটেনশন ফ্রম এফ এ টু এল, এটা obviously একটা embedding and an extension of sigma। এবার তাহলে এটা একটা রুটকে করসপন্ড করবে। সেটা কি হবে? বলো। সেটা কি হতে পারে? স্যার একটু নিচে নামান একটু। হুম, এটা দেখো তো, এটা চুজ করে চুজ বি টু বি ইটা এ, note that
f sigma of b. What is that? So this is sigma b naught, sigma b1 of b plus sigma bn minus 1 b to the power n minus 1 plus b to the power n, right? Now since eta was an extension of sigma, so therefore you can write this sigma b naught, sigma b1, sigma bn minus 1 as eta b naught, eta b1, and b is eta a. So therefore there eta bn minus 1, eta b to the power n minus 1 plus eta of I'm sorry, this is a and this is a to the power n, right? So therefore it is eta of b naught plus b1a b2a square bn minus 1 a to the power n minus 1 plus a to the power n. And what is that? This is sigma eta of fa, right? But a is a root of the polynomial f, because f is the minimal polynomial of a over f. So therefore it is in L it is 0. So this is 0. Okay. So this proves that b equal to eta a is a root of f sigma x in L, right? Now now for all x belongs to fa, x can be written as b naught plus b1 a plus bn minus 1 a to the power n minus 1, where these bk's are in f. We have so eta x. So what is eta x? So eta x is eta of b naught b1a bn minus 1 a to the power n minus 1. So if you just expand this by the property of eta, so it is eta b naught, eta b1, eta a right. Now since eta is an extension of sigma, so it is sigma b naught, sigma b1, and eta a is b, so it is sigma of bn minus 1 b to the power n minus 1, and this element has been defined to be equal to the image of the map eta b of that element, right? That is eta bx. So since it is true for all x belongs to fa, so therefore these two maps are same. So this proves the one-on correspondence between the set of all distinct roots of f sigma x and the extensions of sigma to fa. Okay. So hence, so this completes the proof. Okay. Now this theorem can also be generalized by the use of Jones lemma
to any algebraic extensions, not only a simple extension. You can generalize this result up to any algebraic extensions of F, and the statement must be like this. Suppose E be an algebraic extension of F, and as before, sigma has been considered to be an embedding from F to L, where L is algebraically closed. Okay, then sigma can be extended to an embedding eta from the algebraic extension E to L. And to prove this theorem, you need to use the Jones lemma. But how? Just by considering the set. Suppose consider the set curly A to be the set of all pairs. Suppose k theta where F is less or equal to k, less or equal to L. I'm sorry, less or equal to E. Yeah, and theta from k to L be an embedding, so that embedding such that if you restrict this theta to F, that will give you sigma. Okay, so you are going to consider all those pairs k theta, where k is an intermediate field in between F and E, where theta is an embedding from k to L, such that if you restrict it to F, then it will give you sigma. That is, theta is an extension of sigma to k. Now, is it true that this is a non-empty set, non-empty collection? কি হবে? Yes, because of the existence of sigma, right? Sigma is an extension, sigma is an embedding from F to L, and which we can consider, so the pair can be considered to be an element in curly A, right? So this collection of pairs is non-empty. Now, to apply Jones lemma, you need to show that you can define a relation on curly A, which is going to be a partial order relation, right? So define a partial order relation. I am not going to check this relation less or equal to on curly A by the following. That is, you take any two members of curly A, suppose k1 theta 1 and another one is k2 theta 2. Then k1 theta 1 is defined to be less or equal to k2 theta 2 if and only if k1 will be a subset of k2, and if you restrict theta 2 to k1, then it will give you theta 1. So check on your own that it is a coset. Okay.
Now now let us consider a chain of elements from the collection curly A, from the poset curly A. Okay, so let k alpha theta alpha be a chain in curly A less or equal to. Okay, this is a chain. Chain means any two elements are comparable with respect to this relation. Then, having this collection, you can define a set. Suppose K will be union of K alpha. Okay, and with respect to this K, you can define a map theta from K to L by theta of K equals to theta alpha of K, if that K belongs to some K alpha. Okay, so check that this is well defined. বলো তো এটা ওয়েল ডিফাইন হবে কিনা? খাতায় করো তো দেখি। স্যার হয়ে যাবে। করো করো দেখি কীভাবে হবে বলো। তো স্যার যদি দুটোতে থাকে মানে K1 K2 তে থাকে তাহলে ওদের মধ্যে একটা তো রিলেশন আছে, আইদার K1 লেস অর ইকুয়াল টু K2 কিংবা K2 লেস অর ইকুয়াল টু K1। তো সেখানে ওদের যে ওই ম্যাপগুলো, না, ফার্স্ট অফ অল থিটা তোমাকে যেটা 1 দেখতে থিটা হবে 2, যে এটা হচ্ছে একটা ফিল্ড which is an intermediate field in between F and E. ইন্টারমিডিয়েটটা নিয়ে কোনো সমস্যা নাই, বাট ইট ইজ এ ফিল্ড। সেটা তো হয়ে যাচ্ছে, অসুবিধা নেই। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে এটা ওয়েল ডিফাইন্ড কিনা। So since you have considered it, this collection, to be a chain, so therefore, so if an element, suppose small k is in two blocks, suppose k alpha and k beta, okay, then since k alpha and k beta are মধ্যে একটা comparable, রিলেশন। so either k alpha is a subset of k beta or k beta is a subset of k alpha, right? So therefore, say k alpha, k beta is a subset of k alpha, which implies that k belongs to k alpha and sigma theta of k will be, so theta of k will be theta alpha k equals to theta beta k. So therefore this definition, this map is well defined. So this relation is well defined. Actually this is a relation actually. So this is a well defined map. Okay. And clearly this k be an intermediate field of F and L, right? F and E, sorry, F and E containing, you must say that, containing F. Okay. And also you can check that
that this map theta is an embedding, as every theta alpha is an embedding, so it is an obvious fact that theta is an embedding from K to L. Okay, and by the definition, if you restrict theta to any k alpha, so that would give you theta alpha, right, for all alpha, right. So therefore, so hence for all alpha, the pair k alpha theta alpha is less than or equal to k theta, right. So this shows that, so this k theta happens to be is an upper bound of the chain k alpha theta alpha, right. Okay, so at last we see that the hypothesis of Jones lemma has been satisfied by this poset. So hence by using Jones lemma, there exists a maximal element in curly A less or equal to, say m eta. Okay, now our claim is that m must coincide with the field E, and if it is so, then you will achieve your goal. Okay, now someone says that it is not. If not, then since M will be an intermediate field in between F and E, so then there exists an element small a belongs to E, such that A will not be in M. Okay, now since E has been considered to be an algebraic extension of F, so this A, so note that this A is algebraic over F. Okay, and so it is algebraic over M, as because M is an intermediate field in between F and E, right. So therefore, by the above theorem, so then there exists an embedding theta from the simple extension MA to L, such that theta restricted to M is eta, that is theta is an extension of eta. But then you see that this M is a proper subset of MA, right,
and theta restricted to m is eta. So this implies that the pair m eta is less or equal to the pair ma theta, and not only that, these two pairs are unequal, right? And this violates the maximality of a meta in the poset curly a less or equal to. So hence m equal to e, and eta from E to L will be an embedding such that eta restricted to f equals to sigma. Okay, so this completes the proof of this general version of the previous theorem, and from this we can be able to prove the next one, that is every field must have an algebraic closure. Okay, and secondly we can prove that any two algebraic closures of a field must be isomorphic. That is, algebraic closures of a field is unique up to isomorphism. Okay. এই দুটো আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম, ঠিক আছে? তোমরা প্রমাণ করো, লেফট অ্যাজ অ্যান এক্সারসাইজ। আগেরগুলো থেকে জাস্ট ইজিলি প্রমাণ করা যাবে, 2-3 লাইনের প্রমাণ দুটোই, কিন্তু কীভাবে করবে দেখো, ঠিক আছে? Okay, so definition. So since every field f has a unique algebraic closure, so we would like to denote it by f bar. Okay, and henceforth we will use this notation for any field f. The algebraic closure of f will be denoted by f bar. Okay, now let us move to a very nice notion of splitting fields of a polynomial. Fx over f. Okay, so what does it mean? So suppose, let degree of fx is n, which is, suppose that greater or equal to 1,
that is, it is a non-constant polynomial of degree n. Okay, then an extension k of f is defined to be a splitting field, of the polynomial fx over the field f if the following holds. That is, number 1, if that fx can be factored into linear factors in kx. Okay, so fx can be স্যার এই ঠিক আছে ঠিক can be factored into linear factors in the polynomial ring kx, that is over k. Okay, that means you can find out elements, that is alpha 1, alpha 2, alpha n belongs to k, such that you can represent fx in this form, that is, suppose lambda x minus alpha 1, x minus alpha 2, x minus alpha n. Okay, so lambda is a scalar, is a scalar in f. Number 2, scalar in k, sorry, yeah. Okay. Yeah. Okay, and with respect to this alpha 1, alpha 2, alpha n, we can prove that, we can see that the smallest subfield, that is the field generated by this alpha 1, alpha 2, alpha n and f, will coincide with that extension k. Okay, that is, k will be f of alpha 1, alpha 2, alpha n, that is the field generated by smallest field generated by f and alpha 1, alpha 2, alpha n. Okay, this is the definition of a splitting field of a polynomial of degree greater or equal to 1. Okay, now it should be noted that for any non-constant polynomial fx over a given field f, there exists a field extension of f which contains all the roots of fx. Okay, I think we have proved it, right? হ্যাঁ, আমরা তো প্রমাণ করেছিলাম, ফাইনালি জেনারেটেড প্রমাণ করেছিলাম তো। প্রমাণ করেছিলাম এটা, যে ফর এভরি নন কনস্ট্যান্ট পলিনোমিয়াল, for every non-constant polynomial fx over f, there exists an extension, there exists a field extension k of f in which fx has all its roots, and not only that, the
degree of that extension has been proved to be less or equal to factorial n, I think, yeah, where n is the degree of the minimal polynomial, right? Degree of the fx, sorry, degree of fx, yeah. ঠিক আছে? স্যার এটা n ফ্যাক্টরিয়াল না হয় n হবে না এটা স্যার? না, মিনিমাল নয় তো, স্মলেস্ট ডিগ্রি নয়, স্মলেস্ট ডিগ্রি নয়। এটাই আর কি। And if you take the, so if you consider the intersection of all those fields, all these fields k, in which fx has all its roots and the degree of the extension is less or equal to n factorial, okay, then that would be your splitting field. If you consider the intersection of all these fields k over f, okay, and containing f and the roots of fx, then so suppose you, then that field is the smallest field containing f and the roots of fx. That field will be the smallest one, smallest field containing f and the roots of fx, which is the splitting field of fx over f, okay. And not only that, you have already specified that the degree of the extension is less or equal to n factorial, so therefore that splitting field is actually an algebraic extension, and it is since it is finite, okay, so since it is finite, it is an algebraic extension of f. So since suppose so that field say denoted by e, okay, so will be the, so since e is finite, is a finite extension over f, so it is algebraic. Extension over f. Now one can ask a very viable question, that whether there is two splitting fields of a given polynomial over a given field. So the question is that, does there exist two splitting fields of a given polynomial over a field f, and if so, then
does there exist any relationship between them. Okay, and the answer is another theorem that if you, so any splitting fields, any two splitting fields of a given polynomial over a field f must be isomorphic, and the map, the isomorphism will be the identity on the base field f. Okay. So suppose degree of fx is greater or equal to 1, say it is n, okay, and let us take k1, k2 be two splitting fields. Be two splitting fields of f, where fx is a polynomial over fx. Yeah. So be two splitting fields of f. Then you can construct an isomorphism sigma from k1 to k2, keeping every element of f pointwise fixed, keeping every element of f pointwise fixed, that is sigma of small k equal to k for all k belongs to f, that is sigma is identity over sigma restricted to f is identity map over f. Okay. So what would be the proof? Now, since we have already proved that for every field you can construct a unique algebraic closure, right? So for k1 and k2 you can always construct algebraic closures, k1 bar, k2 bar. Okay, so let okay, so let k1 bar, and okay, so let us take the algebraic closure of f bar be algebraic closures of k1 and f. Okay. Okay, and then so note that now k1 is an extension of f and k1 bar is an extension of k1, right? Okay, so here k1 bar is algebraic over k1 and k1, since it is a splitting field, so is algebraic over f. Yes. And hence the relation of being algebraic is transitive, so therefore k1 bar is algebraic over f, right? And from this what you can say, you have already considered the algebraic closure of f
and k1 bar is algebraic over f. So these two closures are same, right? Okay. Now let I be the map f to f bar, and this is the inclusion map. That means I of k equals to k for all k belongs to f. Okay, but it is an inclusion map from f to f bar, but f bar is your k1 bar, right? So this I is an embedding from f to k1 bar. Now suppose that, okay, now yeah, so okay, so let us suppose that fx to be equal to the polynomial is 0 plus a1x an x to the power n, okay, where your n is greater or equal to 1, okay, and let alpha 1 alpha 2 alpha n belongs to k2 be all the roots of, since k2 is also a splitting field of fx over f, so be all the roots of fx over f. Yeah. Okay, so then k2 is the, acha please একটা মিনিট দাঁড়াও তো, এই জল পড়ছে। Okay, so then k2 is f of alpha 1 alpha 2 alpha n, right? So this is since this is a splitting field of f, and being a splitting field, so it is again an algebraic extension, so algebraic extension of f. Okay, so therefore, so then by our previous theorems, so there exists, so this implies that, so there exists an embedding, so there exists an embedding yeah, there exists an embedding, suppose you take this as it is, okay, so I star, okay, so I star from that k2 to k1 bar, okay, yes, such that if you restrict this I star to f, then this will give you the inclusion map, that means identity map, right? Okay, now again as before we can consider, now recall that
Okay, so now consider the map, consider the polynomial corresponding to this I star as f I star x as I star of a naught, I star of a1x plus I star of n x to the power n, right? Where possibly the I star of, now suppose you have already considered alpha 1, alpha 2, alpha n are roots of the polynomial fx over f, then what is I star of alpha 1, I star of alpha 2, I star of alpha n? So these are all roots of the polynomial this, right, over k1 bar, right? Okay, now একটু ভালো করে দেখো আর কি, মানে এটা এমনি প্রমাণটা সোজা, কিন্তু একটু মানে জাস্ট ওই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো একটু আছে আর কি। মানে k1 k2 এই দুটো তো ফিল্ড এই আর কি। ওকে, now if you consider, now if beta 1, beta 2, beta n belongs to the splitting field k1 are the roots of fx, right, over f. Okay, so then there is beta 1, beta 2, beta n, I think will be amongst I star alpha 1, I star alpha 2, I star alpha n, because we have already proved that these are all roots of f I star x over k1 bar, right? So then this beta 1, beta 2, beta n will be amongst I star of alpha 1, I star of alpha 2, I star of alpha n, as because you have considered the algebraic closure of Q1, right? But also it should be noted that now your K1 bar, K1, that splitting field is actually f beta 1, beta 2, beta n, right? Now your beta 1, beta 2, beta n will coincide with any one of I star alpha 1, I star alpha 2, I star alpha n. So therefore this is f I star of alpha 1, I star of alpha 2, I star of alpha n, right? And this is equal to, what is that? This is actually I star of f of alpha 1, alpha 2, alpha n. That means it is I star of it is k2, right? So this is k2, yeah. So hence this I star is an isomorphism, because we have already
shown that this is an embedding, but this proves that this is also onto in between K1 and K2. So this is an isomorphism of K2 onto K1, right? So that if you restrict this I star to F, then that will be identity. Okay, so I think I would like to stop today. Yeah. ঠিক আছে? স্যার ওইখানে আই স্টারটা কেন বাইরে চলে গেল, মানে ব্যাপারটা বুঝলাম না। এফ অফ আই স্টার আলফা 1 আই স্টার আলফা 2 আই স্টার আলফা n, তারপর লাইনটা লিখলেন আই স্টার এফ অফ আলফা 1 আলফা 2 আলফা n। এটা কেন লিখলেন? এবার তুমি বলবে তো, আমি কি বলবো বলো? আই স্টারটা তো এমবেডিং, তাহলে তুমি এখানকার যদি একটা এলিমেন্ট নাও, হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? এলিমেন্টগুলো কি জেনারেটেড বাই দি এলিমেন্টস অফ এফ, আই স্টার আলফা 1। আই স্টার আলফা 1, আই স্টার আলফা 2, আই স্টার আলফা n। এবার এফ এর এলিমেন্টগুলোকে তো আই স্টার কি করছে, ফিক্স করছে পয়েন্ট ওয়াইজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে কেটাকে ও তুমি বুঝতে লিখতে পেরেছি। পারো আই স্টার কে, তাহলে আলটিমেটলি ওগুলো হয়ে যাবে আই স্টার অফ দিস। এটা তো মানে অবভিয়াস, এগুলো আলাদা করে আর বলছি না। ঠিক আছে না? কি দেবো? ঠিক আছে রবিন? ঠিক আছে রবিন? স্যার হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে, আমি নোটটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তারপরে যাবো।